Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas, welcome a Nos quedamos con la trompeta, programa número 71, 71 programs, Mr. Joe 71. Burgstaller. It's fantastic, fantástico, increíble. 71 trompetistas desde el pasado mes de marzo que han estado con nosotros en nuestro programa de internet, ya mundialmente famoso, y que tantas y buenas tardes nos están haciendo pasar durante, bueno, esta situación que nos ha tocado vivir. Mi nombre es Jorge Giner, para los nuevos que no nos conozcamos todavía. Soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y autor intelectual de esta plataforma, de este programa, junto a mi maestro, Benjamín Moreno, gran solista internacional, que hoy, por motivos laborales, no nos puede acompañar. Y bueno, ya sabéis que la función de esta plataforma, la doble vertiente que tiene, por uno, el que pudiéramos quedarnos en casa siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias cara a la COVID-19, esta maldita pandemia que, bueno, tanto está asolando a lo largo de todo el mundo. Y la segunda vertiente, que era el tener una plataforma de aprendizaje en el que todos y todas podamos aprender y enseñar juntos. Os digo rápidamente las reglas. Recordad que la cámara tiene que estar activa, muy importante, que los menores de edad tenéis que estar acompañados en algún momento, me hagan una señal, una marca o algo, vuestros padres o tutores legales. Ya hemos pactado con el maestro Burgstaller el hecho de que las preguntas las podamos hacer durante las distintas secciones en las que va a dividir su discurso. Quiero agradecer muy especialmente a los maestros Francisco Arias y Nitai Pons el hecho de que nos hayan puesto en contacto con el maestro Burgstaller, ya que gracias a ellos pues tenemos hoy con nosotros a este gran maestro. El maestro Nitai Pons va a hacer las veces de traductor del discurso del maestro Burgstaller. Vamos a disfrutar todos hoy porque tenemos un programa de lujo con uno de los grandes trompetistas, una de las grandes leyendas de la actualidad, con el maestro Joe Burgstaller. Master Burgstaller, welcome. Thank you for having me. Hello, everyone. Pues comenzamos. Master, when you want. Sure, I can start. So, hello, good evening, everyone. It's my pleasure and my honor to be here today. It's a little secret. This is number 71, and I was chosen because I was born in 1971. Sí. Sí, él dice, los saluda a todos y dice que un pequeño secreto, que este es el programa número 71 y él dice que fue escogido porque él nació en 1971. So I thought maybe we would start today by doing some playing, since we're trumpet players. Piensa que debemos empezar haciendo un poquito de tocar un poco, porque ya que somos trompetistas. And I could talk for hours, but I'm really interested in what you're interested in, so maybe we can also have a conversation today. Sí, que él dice que puede hablar por horas, pero él está muy interesado en saber lo que nosotros queremos, sobre qué nosotros queremos hablar, y que sería bueno que hubiera una interacción. So I thought I would start with one of the most famous Spanish composers of all time. Va a empezar con uno de los compositores más famosos españoles. Bach. Bach. I think I'm funny. It's probably not funny, but I thought it was fun. Sí, pienso que soy gracioso, pero a lo mejor no lo fue.
That's enough for now. Wow, ayudadme todos, ayudadme todos. Bravo, bravo. Oh, thanks. So it's an interesting time in the world, obviously. Es un tiempo muy interesante en el mundo ahora mismo. But I think it's a really interesting time in the evolution of we trumpet players. Pero es un tiempo, él piensa que es un momento muy importante en la evolución de nosotros los trompetistas. We finally reached that point where you're looked at maybe as equals to violinists and pianists. Así que tal vez hemos llegado al punto donde somos vistos como iguales a los violinistas y a los pianistas. And you know, for many years it's been a problem that we don't have enough repertoire compared to them. Y por muchos años ha sido un problema el que no tenemos suficiente repertorio comparado con los violinistas y los pianistas. But I think maybe that's really been an advantage as well. Pero que ha sido, pienso él, que puede ser una ventaja también. So what we see now is a huge amount of amazing new repertoire for trumpet by contemporary composers. Entonces lo que vemos hoy es una cantidad grandiosa de nuevas piezas para trompeta de compositores. And also a freedom because we've had to find our own way, make our own repertoire. Y una libertad porque tenemos que encontrar nuestro propio camino y hacer nuestro propio repertorio. So it's a real, I would say, vibrant and alive energy that has really been at the heart of the modern trumpet community. Hay entre la comunidad trompetística hay muy buena energía, una vibración bien positiva sobre esta creación de repertorio. But really, I think it's important first in any discussion to honor those who came before us. Pero es muy importante en cualquier discusión honrar a los que vinieron antes que nosotros. You know, and we can talk about many, many amazing trumpet players before us, but for me, one is very important. Y podemos hablar de muchos trompetistas que están antes que nosotros, pero para él. And my hero growing up, Y mi héroe creciendo fue and that's Rafa Mendez, Rafael Méndez, the world's greatest trumpet player. el mejor trompetista del mundo. So he was my hero when I was growing up, and then I came to school here, where I now teach. Él fue mi héroe cuando yo estaba desarrollándome como trompetista y ahora estoy dando clase en esta escuela donde enseño. And then I helped my teacher, David Hickman, Y ayudé a mi maestro, David Hickman, when he started the now very famous Rafa Mendez Library Museum. cuando él empezó o fundó la biblioteca y museo Rafael Méndez. And later I can show you some pictures from that museum. Que luego les voy a enseñar algunas fotos sobre el museo. But I think what's really important maybe is to start our discussion about how Mendez may have affected all of us. Pero creo que es importante tener una discusión de cómo Méndez nos ha afectado a todos nosotros. So I'll start. Yo empiezo. Mendez, to me, was really the first
real trumpet soloist. Para mí Méndez fue el primer trompetista solista real, el primero. And to me, I would give him a lot of credit for even inventing the position of a trumpet soloist. Yo le daría el crédito de ser realmente el que inventó la posición de ser solista como trompetista. And what I thought was so important about him, and what I think about is so important about him, is how he connected with people. Sí, y cuando pienso sobre el tema, sí que lo importante es cómo Méndez conectaba con las personas, con el público. He had this amazing trumpet player, but also an amazing person. Era un trompetista extraordinario, pero también una excelente persona. And certainly there are many famous trumpet players like Wynton Marsalis who say Rafael Mendez was one of my heroes. Y hay muchos trompetistas famosos como Wynton Marsalis que dicen que Rafael fue su héroe. But I think more importantly are all the peoples whose names are not famous, that maybe are not even musicians now, whose lives were changed by meeting Mendez. Pero que lo más importante es que en la actualidad hay muchas personas que no son músicos o no son famosos y que fueron afectados positivamente en su vida por Rafael Méndez. When Mendez left the MGM Movie Orchestra in Los Angeles, he decided to become a soloist full time. Cuando Méndez dejó los estudios de MGM en Los Ángeles, los estudios de grabación de películas, él decidió convertirse en un full time, ¿verdad? Un solista a tiempo completo. And while it's normal to us to think about that now, that did not exist until he made it exist. Y pensamos que eso ahora puede ser algo normal, pero en aquel momento eso no existía. And so what he did is he played with major orchestras, university bands, high school bands, and high school meaning secondary school, not Hochschule or high school like Spain. Sí, lo que hizo fue que tocó de solista con muchas orquestas, bandas de escuelas superiores, escuelas primarias y bandas profesionales. And he wrote and arranged his own music. Y escribió y arregló su propia música. He created his own repertoire. Creando su propio repertorio. And through his life, affected hundreds of thousands and millions of people directly and then indirectly. Afectando, ¿verdad?, directamente e indirectamente a cientos de miles de personas. Later in history, maybe let's say, how can I say it? In the early 2000s, I had a project here in the United States that was about my hero. En el año 2000 tuve un proyecto que era relacionado a mi héroe. Someone just sent me a picture from it. I'll share it with you. And then I'll tell you why it's important. Can I share something? Jorge, para que él comparta una foto tienes que darle el host. Just a minute. Ya es posible, ya puede hacerlo. Got Now it. you can do it. All right. So for 6 years, I toured something called the Mendez Project. Por 6 años estuve de tour con el proyecto Méndez. And I did 60 of these concerts a year. Haciendo 60 conciertos al año. And many of these concerts, well, all of the concerts were with piano. Todos los conciertos fueron con pianista. Every concert also was with a high school band for 2 pieces. Y todos los conciertos también fueron con bandas de escuela primaria con 2 piezas. In many of the same high schools that Mendez played with. Muchas de las escuelas primarias donde Méndez tocó. And so we played the music of Mendez. That was special. Sí, muy especial tocar la música de Méndez. But what was more special to me was the people that I met there. Pero lo más especial fue las personas que él conoció en esos lugares. And if you imagine 60 times a year, every night, I would meet the following types of people. Sí, y pues, si puedes imaginar, 60 noches al año, él conoció este tipo de personas. For example, here's a typical story.
Esta es una de las historias de esos eventos. I would meet the parents, the mother and the father of maybe a clarinet player in the band. Puede que conociera el papá y la mamá de un clarinetista de la banda. And they would say, "We are so happy to hear the music of Mendez again. Y ellos dirían, estamos muy contentos de escuchar la música de Méndez otra vez. Because when we were children, we were in this band together, and Mendez came and played with our band." Porque cuando nosotros éramos niños, estuvimos en esta banda juntos y Méndez vino a tocar con nosotros. And now I'm an engineer, and she's an architect. Y ahora soy ingeniero y ella es una arquitecta. So we're not professional musicians, No somos músicos profesionales, but he changed our lives pero él cambió nuestras vidas by his inspiration, his kindness, con su inspiración y su ternura, ¿no? Kindness. and he showed us what is possible with inspiration and hard work and Y nos dedication. enseñó que es posible lograr con inspiración y trabajo arduo. And so every night I would hear 3 or 4 stories like this. Dice que todas las noches escucharía 3 o 4 historias de gente del público como este tipo de historias. So it's really important to look at that legacy as more than just us trumpet players. Es muy importante entonces mirar el legado de Méndez solo de la parte de nosotros como trompetistas. Maybe more important than inspiring us is that he inspired so many normal people. Y pues más importante de que él nos inspirara a nosotros los trompetistas es que él inspiró miles de otras personas normales, ¿no? Que no son músicos o trompetistas. Through the relationship of music. A través de la relación con la música. Yeah. So I always thought those stories were incredibly special. Siempre pensé que las historias fueron muy especiales. So now I'm really honored to be back here after my teacher retired. David Hickman retired here. Sí, y ahora pues es un honor para mí poder regresar a la escuela después que David Hickman se retira. That's my office right there. Lo que están señalando es su oficina, ese es el edificio de la escuela de música. And part of my job here now is also to help take care of the Mendez Library. Y parte de mi trabajo en la escuela ahora mismo es ayudar con la biblioteca de Rafael Méndez. So here at the Mendez Library, we have anything from his old tuxedo to all of his instruments. En la biblioteca tenemos desde su ropa de tocar la concierto hasta sus instrumentos viejos. And I don't know if you know, but he came from a musical family. The family was a band. Que si no lo sabían, pues él viene de una familia de músicos y tenía una banda familiar. And like many of us, he started very young. Y como algunos de nosotros, empezó muy joven a tocar. You can see here is some music, some instruments. His father was the band leader. Se pueden ver instrumentos, música, ¿verdad? Y su papá fue el band leader, el líder de la banda de familia. Here's my teacher, Professor Hickman, and these are in these boxes are the original manuscripts from Mendez. Ese es su profesor David Hickman, y en esas cajas de ese archivo lo que hay es manuscritos originales de la música de Méndez. Saved in special boxes from library boxes. Sí, guardados en cajas especiales para la biblioteca. And I always find it really interesting when we see the records of Mendez, because we have to remember that back then, this was revolutionary. Sí, The trumpet players recorded records. Siempre le pareció interesante ver los discos de Rafael Méndez, porque hay que pensar que en ese tiempo pues era algo revolucionario tener un disco. He had to imagine all of this. Sí, él tenía que imaginarse todo eso. Write his own arrangements. Escribir sus propios arreglos. Beautiful compositions of his own. Composiciones originales de él, muy hermosas.
And I'm sure you all are very familiar with the music of Mendez, but I thought that maybe our conversation could start there because it makes a lot of sense, because his library is Right there. There. So there. Como sé que ustedes deben conocer la música de Rafael Méndez, pero pensé que era importante empezar por aquí, ya que pues, la biblioteca está donde él ha señalado. And always I think I'm sure you will agree that it's very important for us to always honor our teachers and honor our heroes. Sí, pues, estamos seguros que todos concordamos que es muy importante honrar nuestros maestros, nuestros héroes. And then we try to be as much like them as possible and pass that energy forward. Y todos tratamos de ser lo más posible como nuestros maestros y pasar esa energía hacia el próximo, ¿no? Hacia el futuro. So maybe now is the time to start a conversation. I'm feeling a little embarrassed about talking too much. Ahora es el momento de empezar una conversación. Si alguien tiene preguntas, este es el momento de hacerla. Yo trataré de traducir las preguntas lo mejor posible. Si alguien la puede hacer en inglés, mucho mejor para él. Vale. Yo me gustaría, con el permiso del maestro Marcelo, me gustaría hacer la primera pregunta. Nitai, yo si quieres la voy haciendo brevemente para que todo el mundo lo entienda. La hago en español porque puede ser largo, sí. ¿vale? Y tú vas traduciendo. Ya hemos conocido por otros programas a Rafael Méndez, cuando estuvo aquí David Hickman o Alejandra Rosas. So we have known about Rafael Méndez throughout other programs with David Hickman and Alexandra Rosas. Okay, great. Y la verdad es que, bueno, hemos llegado a toda la conclusión que quizá fue el primer trompetista mediático de la historia, o sea, precisamente por los discos, ¿no? We have, get to the conclusion that Rafael Méndez was the first, like big, like media or, imaging guy, like for the, the recordings and all that stuff. Right. Por otra parte, desde el punto de vista pedagógico, históricamente siempre nos ha llegado desde América la Escuela de Nueva York con Schwarzberg y la Escuela de Chicago con Jacobs. La pregunta es, ¿en qué fuente o en qué influencia pedagógica podríamos situar al maestro Méndez? So he said that even though he's so, famous and we all recognize his music, to Spain, we always get, that New York School of Trumpet Playing or Chicago School of Trumpet Playing. Right. And where Rafael Méndez is around, those schools. It's really interesting question. Muy interesante la pregunta. And I would say that, as far as pedagogical influence, that yes, I would say Jacobs is in the North America, to me, the most influential. Él dice que desde el punto de vista pedagógico, pues Jacob es el pedagogo más influencia tiene en América. Right. And so it's fair to say that, Mendez had a huge influence, but perhaps his pedagogy is not as celebrated. Que es justo decir que Méndez tuvo una gran influencia en todos esos pedagogos, pero su pedagogía no es tan reconocida o celebrada. Perhaps because, as a soloist, he had a very special, I would say, how would we say it? Evolution of his own pedagogy. Tal vez porque como al ser solista, pues él tuvo, tú sabes, su propia evolución pedagógica. O sea, él creó sus propios conceptos. Probably it's fair to say a different sound, a different style, a different articulation. Es justo decir que pues tenía otro diferente sonido, articulación. Then maybe symphonic playing. Diferente a lo que es el tocar sinfónicamente en la orquesta. Yeah. And I think now everyone tries to emulate both. Y en estos días, pues ahora la gente trata de emular las dos cosas, el solista y el orquestral. And then use both pedagogies when it's appropriate.
y usar ambas pedagogías cuando es apropiado. But we can say some characteristics of Mendez's sound. Well, it's hard to describe in words, right? Podemos decir unas características del sonido de Mendez, pero es difícil de describirlo en palabras. I don't think I gave you a great answer to your question, Jorge. But it's true that very difficult questions, I know. Yeah, I mean, I was taught in both methods. Sí, él dice que él fue enseñado en las dos maneras de tocar. Right, and I would say, if I was to describe Mendez's, there are more choices, and it's a soloist evolution that he took. Que si pudiera decir algo, piensa que en la manera de tocar de Mendez hay muchas más opciones, ¿verdad? Relacionadas a esa evolución. You know, it probably does take it's a different sort of technique. Sí, es una técnica diferente. Yeah. Whereas, I mean, he had tremendous breath control, of course, right? But his sound and his production of sound, I would say, were more concentrated. Sí, que él tenía un tremendo control del aire, pero su sonido era bien concentrado, bien lineal. Just so he could get all over the horn, right? So I would say a lot of vibrato, a little more concentrated sound, right? Yo diría, bueno, mucho vibrato y un sonido bien concentrado. He had more vocabulary to be expressive. Mucho vocabulario para expresar, ¿no? Para ser expresivo. This is one of his own tunes. But I do think that as a soloist, he had license to express more and also a responsibility to express more. Que como solista él tenía una licencia para expresar mucho más que alguien que está en la orquesta, por ejemplo, y tenía la responsabilidad de hacerlo. And whereas when we play symphonically, we also express, but as a group. Sí, pues, contrario, cuando estamos en la orquesta, expresamos, pero expresamos cosas como grupo. No tenemos esa libertad personal. Obviously, he was a master of both. Y que él era un máster de ambas cosas. Okay, that's as much as I can try to answer your question, Jorge. Thanks for the very difficult question to start with. Thank you. It's a fantastic answer. Next question, Maestro Marcelo Campillay, trumpet in Rosario Orchestra, Argentina. Maestro, mucho gusto. Igualmente. ¿Qué tal? Bueno, quería saber qué información posee al respecto del problema que había tenido Rafael Mendez con el tema del labio, que tuvo que volver a México, cómo se reconstruyó. ¿Usted qué información tiene al respecto? What information or knowledge you have about the problems that Mendez has on his lips and it had make him go back to Mexico? Yeah, I know all about it. I can tell you the story. Dice que sabe todo, que te puede contar la historia. And I would also say it's the most important thing is to focus, for me, as the focus on his playing. Que te podría decir que lo más importante es enfocarse en la manera de tocar. And so if we look at his first embouchure accident, si miramos su primer accidente en la embocadura, we can listen to his records before and after. Hay que escuchar las grabaciones antes y después del accidente. And I would say, just like all of us when we were young, or some of you are young now, he was more athletic when he was young. Que podemos decir que pues, él era mucho más atlético cuando era joven. And then as he matured, was able to translate that athleticism more and more into
I would say, deeper music making. Según se fue poniendo más adulto, fue capaz de transpolar, ¿verdad? Ese atletismo que He tenía was a already ser the más best músico. when he was young, but he evolved obviously into an even better musician. Sí, se convirtió en un mejor músico. So I think because of that evolution, that the embouchure accident, he was able to navigate that. Okay. Él piensa que a través de esa evolución, ¿verdad? Hacer un mejor músico, él fue capaz de navegar a través del accidente, salir del asunto. Right. But it is true that when he was in Detroit, he got hit while he was playing, got hit by a door on his bell, and it lacerated his lip. Sí, cuando él estaba en Detroit tocando en el teatro, pues fue una puerta, le dio a la campana y le laceró el labio. And he kept playing Y siguió tocando. and developed an infection Y se desarrolló una infección. and saw a doctor who took a soldering iron. You know when you have electronics and you're melting electronics together, there's this thing. Sí, y fue un doctor que cogió un mechero de estos eléctricos para hacer soldadura, derretir metal. And he burned a hole in his lip. Y le hizo un boquete en el labio. Mendez said you could, una cauterización quiso hacer. Cauterización, sí. and you could see his teeth through the hole. Y se podían ver sus dientes a través del boquete. So, but you know, Mendez, as all our heroes, turned what might be tragedy into triumph. Como He todos los turned héroes, something, yeah. Como todos los héroes, él transformó esa tragedia en algo que lo ayudó. So, with the help of his father, he's before he went back to Mexico, he saw Clark. He saw, was it Maggio also? Sí. For help. Antes de regresar a México, él se vio con Clark, se vio con Maggio, buscando They ayuda. couldn't help him. No lo podían ayudar. And so he went back to Mexico, and his father took the trumpet away and put him on the mouthpiece for 6 months. Se fue a México y su papá le quitó la trompeta y lo puso por 6 meses a tocar boquilla. And relearned basics. Y reaprendió los básicos de tocar. And then through that and his musical maturity, I think evolved into something even better. Y a través de eso y su madurez, pues, se convirtió en algo mucho mejor. And when he came back and played for Clark again, Cuando regresó y tocó para Clark de nuevo, there's a famous letter from Clark, and I forget who he wrote it to, but he says, "I've never heard anyone like this. He's way better than I was." cuando Clark escribió una carta que dice que nunca había escuchado algo. But it's interesting you asked that question, Marcelo, and I'll just tell you how I feel it inspired me. Yes, it's clear. It's clear. Thank you very much. Sure. I can tell you how that influenced me, though, his embouchure injury. ¿Te puedo decir cómo eso me influenció a mí? Because I've had my own. We've all had embouchure injuries, but yo tuve mi propio accidente. When I was 7, I had a bike accident. I started when I was a little less than 5, but then when I was 7, I had a bike accident and my front teeth went like that. Sí, cuando tenía 7 años tuve un accidente de bicicleta y mis dientes se fueron hacia el frente, ¿no? So then I played for 10 more years. Toqué por 10 años más. Around 14, I got my first job, and I was playing more. Y a los 14 tuve mi primer trabajo y estaba tocando mucho más. And I developed a cut permanent inside my lip. Y desarrollé un corte, una herida dentro del labio. So then I took my college auditions, and I only wanted to go to 2 schools. So I auditioned here and also at Northwestern with Chickowitz. Y cuando hice mis audiciones para la universidad, solo quería ir a estudiar a Arizona, donde la clase ahora, y en Northwestern con Chickowitz. And I decided to come with Hickman. Y decidí ir con Hickman. But my cut was very bad. Pero mi corte era muy malo. So for the entire year before I arrived, I saw a dentist 3 times a week.
un año antes de llegar a ir a la universidad, veía un dentista una vez a la semana. And they tried different things with my teeth, Y trataron muchas cosas con los dientes. but 2 weeks before I left to come here, Y 2 semanas antes que salí para irme a Arizona a estudiar, they just took them off completely, le sacaron todos los dientes del frente and they put new ones on. y pusieron nuevos. So that was my first very big embouchure change, Y ese fue mi primer cambio grande de embocadura. right? And so, Nitai, sorry. Nitai, No, pregúntale si lo que él tiene es implantes dentales Sí. o es un puente nomás. He asked me if you have like implants or Caps. we call it bridge, caps. Sí. caps. Sí, ese es root canal. Yep. Sí, sí, implante. Oh, ok. Yeah. So throughout my career, I stopped counting at 8 embouchure changes because they move, or sometimes they fall out. So, durante mi carrera dejé de contar, pero he tenido como 8 cambios de embocadura porque los dientes pues, se mueven o se caen. But imagine a 17-year-old boy like me, but I can look at Mendez and like, okay, he did it. He worked hard. It's going to be okay. Okay, si, imagínense un muchacho, ¿verdad? Como yo, de 17 años, que veo a Mendez, digo, él pudo, él lo hizo, pues todo va a estar bien. So that's another reason why he's very important to me. Y esa es una de las otras razones porque él es muy importante para mí. Wow. Okay. Thank you very much. Sure. Another questions, Master, from YouTube. Alexis Pachón pregunta, do you know about the masters of Rafael Mendez in his formation? And his main teacher was his father. Okay. Dice que su papá fue su maestro principal. He started when he was 6 and he played a little cornet, and his teacher was just his father. Sí, empezó alrededor de los 6 años tocando corneta y su papá fue su maestro. So he doesn't have any school or college diploma no. O sea que no tiene ningún diploma ni maestría ni nada. Solo su papá le enseñó a tocar. Just family and life. Yeah, solo familia y vida. Wow. Another questions. Daniel Cuello, brass teacher in Isla Verde, Córdoba. Maestro Daniel, cuando quieras. Mucho gusto, Daniel. Hello, Joseph. Nice to meet you. Bueno, antes que nada, Nitai, quisiera que le digas que a mí me sucedió lo mismo que a Rafael, con la diferencia de que el golpe en vez de recibirlo en el labio, lo recibí en el diente incisivo inferior, que lo tengo partido. Apenitas, pero bueno, pues tuve suerte, no pasó a mayores. So he told me that he has a similar accident like Rafael, that, you know, the door, but he was in his tooth, in the front tooth, that he lost. Bueno, la pregunta es, Joseph, evidentemente Rafael Mendez ha tenido muchísima influencia en los trompetistas americanos. ¿Qué influencia, si es que la tiene sobre los actuales trompetistas, los jóvenes trompetistas americanos, ¿no? Si sigue esa influencia y de qué forma, de qué modo? So it's clear that Mendez has a lot of influence on older generations of trumpet players. But how about now, the new trumpet players, the new school of trumpet playing? Well, I'm not sure I'm going to give you any names that are new. But how about he actually mentioned like students, like new students, like people that are in college right now, or high school players. I mean, who are the heroes of today's students? Or no, like if Rafael Mendez is still, the guy to follow for those kids. Oh no, Mendez is not as popular as he used to be. Famoso como solía serlo. And that makes me sad. Y eso me entristece. But it is my intention to help
more people remember him again. Pero es mi intención ayudar a que muchas más personas lo recuerden otra vez. So what we're starting here at Arizona State, which has an amazing trumpet studio. Lo que estamos haciendo aquí en Arizona State, que tenemos un estudio excelente, amazing. We all have amazing trumpet studios. My students are really, really great people, so I think they're amazing. Sí, mis estudiantes son excelentes personas y por eso pienso que son amazing, extraordinarios. So another thing that happened, how do I say this? What I want to restart here, what we're restarting here in Phoenix, is what I did with the Mendez Project. Lo que estoy tratando de empezarla aquí en Phoenix es lo que hice atrás en el 2000 con el proyecto Mendez. Where my students will be going out into the schools in Phoenix. Phoenix is 6 million people. Donde mis estudiantes van a ir a las escuelas de Phoenix, que tiene 6 millones de personas. So many schools. Hay muchas escuelas. And many young trumpet players who never heard of Mendez. Y muchos trompetistas jóvenes que nunca han escuchado a Mendez. I think, the young trumpet players, they know about Winton. I'm really happy they do. Los jóvenes pues conocen a Winton y soy muy feliz que ellos lo hagan. And I also want them to help them remember Mendez. Pero yo quiero ayudar a que recuerden a Mendez. So my students will be going out into the schools and giving a presentation about Mendez and giving master classes to these trumpet players and also soloing with their bands with Mendez's music. So, mis estudiantes van a ir a estas escuelas a dar clases maestrales, a hablar de Mendez, a tocar la música con las bandas. And they can come to the library as part of this. Los estudiantes pueden venir a la biblioteca como parte del proyecto. Because again, it's the humanity of Mendez that I think is the best legacy. Sí, pues porque como dije antes, es la parte humana de Mendez que es su mejor legado. The inspiration. La inspiración. Okay, it's all. Thank you very much. De nada. Fantastic. The next questions. Nuevo fichaje. Ángel Lázaro. Ángel, cuando quieras. Bueno, pues ya dijeron mi nombre, pero yo soy Ángel Lázaro Cano y pues yo soy de Michoacán, de Morelia, Michoacán, México, que es muy cerca del pueblo donde nació Rafael Méndez. Y no sé si quiere decirle eso. Yes, I'm Ángel Lázaro. I'm from Michoacán, a town close to where Mendez was born. Yes. Y mi experiencia al conocer a Rafael Méndez fue hace muy reciente y eso, pues creo que no me hace muy orgulloso de eso, pero quizá tengo la duda de cómo conoció él a Rafael Méndez, cuál fue su primer acercamiento con él, porque el mío fue hace muy reciente y me entristece eso. You say, I'm really sorry I just met, the music of Rafael Mendez. I'm really sorry it didn't happen before. And he's asking you, how did you, got to know the music of Mendez when you were young? Because I'm much older than you are. Porque soy más viejo que tú. So, because when I was a boy, his records were very famous still. Cuando yo era un niño, sus discos eran muy famosos todavía. And also my teachers would give me his records. Y mis maestros me dieron sus grabaciones. It was a very different era for recorded music than it is now. Sí, una era muy diferente para la música grabada, diferente a la que es ahora. There's so much more choice now. Que ahora hay mucha más opción. Not that much more quality, just a lot more choice. Sí, no más calidad, pero más opciones para una escuchar. There's still no new Mendez, So, but if you want to do a little research, it's easy to find anything about Mendez, his music, his sheet music, his records, and even his movies. Si quieres hacer un poquito de investigación, ¿verdad? En el research en el internet, es bien fácil de encontrar todo, sus películas, su música en el internet.
Right. But I think if there's one, if we're trying to emulate Mendez, then maybe it's not by only playing the same repertoire he played. Que tratamos de emularla, de repetir lo que hizo Méndez, pero no necesariamente es tocando la música que él tocó. But probably more important is to emulate his heart. Sí, más importante es, o sea, emular su his creativity, su creatividad and his vision. Y su visión. And I think that's, sure, his playing was amazing. But again, all those normal people in the world, those non-musicians, that he changed their lives, I think that's the most important. Sí, y que pues sabemos que su manera de tocar fue fascinante, pero que hay mucha gente que no son músicos que fueron afectados por su manera de ser. So it wasn't so much about that he was so world famous. It was just where he went, he took the time to meet people, make friends, and treat them as the most important people in his life at that moment. Sí, no es que pues, él fuera el famoso mundial, sino que todos los lugares que fue trató a la gente, los trató bien, con el respeto que merecían, todas esas cosas. Muchas gracias. Thank you. Okay. The next questions. Raimundo Varela. Ray, cuando quieras. Muchas gracias, Jorge. Hello, Master Burgstaller. Nice to meet you. You too. I am pleasure. Before the program, I've read something about you. Now, being one of the most important teachers and soloists of United States, for you, which qualities should be a trumpeter who wants to become a great soloist? I think it's great to have dreams, as far as specific dreams, what we want to be. Creo que es excelente tener sueños específicos de donde uno quiere estar o llegar. But my goal was just to play trumpet and make a Pero mi living. meta es tocar trompeta y ganarme la vida. So I had dreams of being a soloist. I also had dreams of being an orchestra player. I had dreams of being a chamber music player. He tenido solos de ser solista, músico orquestal, músico de música de cámara. But overall, I just was going to be happy if I played my trumpet. Pero yo solo sería feliz si solo tengo que tocar la trompeta. And I think that's a good goal, because as we go through life, our smaller goals change. Y según nosotros vamos en la vida, nuestras metas pequeñitas van cambiando. And, what are the qualities we want? Sound, a beautiful sound. Cualidades que necesitamos para un solista, sonido bonito, ¿verdad? Beautiful. Because non-musicians, they only care about sound. Porque los que no son músicos que te escuchan solo le importa tu sonido. They don't care about technique, really. Sí, no importa la técnica. Which was, I think, a big shock to me when I was growing up. Lo que fue un shock, algo impresionante para mí. Right? There's the cadenza in the middle of La Virgen that goes... You know that cadenza? La cadencia que está entre el final de la Virgen de la Macarena, en el medio. And then I started trying to do something like Vesuti, right? So I thought, ooh, that's better. Sí. Trataba de hacer algo como Vesuti y pensaba que eso iba a impresionar. It was not better. I mean, Vesuti is better than me. I'm just saying that the octaves, I thought that were better for Mendez, right? Yes. No, because I was wrong. Because people in the audience, they were like,
They Yes, were like, yes, I I don't, understand. we don't understand. They want to hear. They want to hear melody and sound, right? Not. Yes. They don't understand that. Yes. So that was a big shock to me. So I realized now that the most important technique is sound. Yo pensaba que incorporando esa cadencia de estilo Bisuti en la Virgen de la Macarena, la gente iba a estar impresionada, pero no fue así porque ellos esperaban escuchar la melodía tradicional, el sonido bonito de esa obra. Y que sonido es la mejor característica. But I know, I do think someone like Mendez, or I also think someone like Visuti can marry those two and people like them. Piensan que pues, Bisuti y Méndez pues, podían o pueden unir esos dos factores, técnico y melódico, y sonido, y la gente le gusta. But where my interest is more and more as I get older is just slower, more beautiful. Yes, Sí, I agree with you. Yes. Más adulto me hago, pues lento y más bonito es mi prioridad. Yes, I'm totally agree with you. My teachers told me that is much better do play slowly and that's all. Another question that I want to do is which technical advice can you tell us? It's a very, very long answer that takes. So my best advice is technical to record. advice. No, best technical advice is to record ourselves and listen. Sí, dice que puede ser una contestación muy larga. Mi mejor, ¿verdad? Recomendación técnica es grabarse uno mismo. Okay. But in my best advice as far as approach to trumpet or music. Mi mejor sugerencia sobre el approach o el acercamiento a la trompeta o a la música. Is the concept that everything is an accomplishment. Es el concepto de que todo es un logro. Todo lo que uno hace es un logro. Yeah. So, for example, here is a famous mistake. Este es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de un error famoso. Right? Famous mistake. Here's a different version of the famous mistake. Yeah. Esta es una versión diferente a este famoso error. So we have three outcomes. Tres maneras, ¿no? And use it. I think in the past we would say two are mistakes and one is right. En el pasado hubiéramos dicho que dos son errores y uno está correcto. But they're all right. Pero están todos correctos. They're all correct. Están todos correctos. And the reason they're correct is because it took me 45 years to learn how to play that way, and it took all of us 10 years or more to learn how to make those mistakes. Y está correcto porque me tomó 40 y tantos años en aprender a tocar de esa manera y 10 años en aprender los errores, ¿no? So if I take this trumpet and I go outside and I give it to someone who doesn't play music, they cannot accomplish what we call a mistake. Sí, si voy afuera y le doy esta trompeta a alguien que no toque trompeta, ellos no pueden lograr lo que nosotros llamamos los errores que nosotros cometemos, no los pueden hacer tampoco. And we know now that there are no mistakes in music. They're just a lot of different choices. Que no hay errores en música, lo que son hay muchas opciones. Right? Isn't that the purpose of music, to bring us all together no matter what we sound like or no matter what our beliefs are or no matter what we look like? Sí, que si no es el propósito de la música, que no importa cómo nos veamos, lo que pensamos, es unirnos a través de la música. Right? I mean, if the orchestra is the best model for society. Que si la orquesta fuera el mejor modelo de la sociedad.
And so if we're looking for Yes. teamwork and harmony, we can find that in an orchestra. Si buscamos por Or trabajo band, trabajo en grupo y armonía, podemos encontrar eso en la banda y en la orquesta. And including the concept that dissonance is an important part of harmony. Y disonancia es una parte importante de la armonía. Right. So if we are to honor that music is to bring the world together through that experience. Y si queremos honrar el unir el mundo, a todo el mundo a través de la música, Then we have to honor that within ourselves too. que tenemos que honrar eso nosotros mismos. So instead of bad or good, En vez de malo y bueno, then we take a different view that this is all something that we can do as an accomplishment. lo miramos de otro punto de vista, que esto es algo que todos podemos lograr como un logro. And then we make choices. Y después escogemos. Yes. That's my best answer for you as far as technique. Sorry. That's all, Master. Thank you very much. Okay, That's all. Thank you very much. Muchas gracias, Rai. Thank you very much, Master. The next question, the great Master Rafael Parrilla, trumpeting Puerto Rico Symphonic Orchestra. Maestro Rafael. Saludos a todos. Saludos, maestro. Saludos al maestro Joseph. Excelente aportación maravillosa que el maestro hace hablando específicamente de la escuela de Rafael Méndez. Yo no sé cómo a mí me cayó un disco para los años 70, donde estaba la Virgen de la Macarena, estaba todo eso, y yo estaba asombrado, yo no tocaba trompeta todavía, y estaba anonadado con la técnica del maestro Méndez. Muchos años después que tuve contacto con gente de Chicago, oyendo al trompetista Adolf Herzl, me da la impresión que había algún tipo de influencia de Rafael Méndez en ese maestro, cuando ese maestro decía tocar directo, a pesar de que era esas grabaciones de Reiner, de verdad que cuando uno oye a Herzl tocando directo, como toca, me da la impresión que hay una influencia ahí de esa escuela. Y también el maestro Manny, también cuando escuchaba a Manny tocando directo, me da la impresión que hay algo, hay siempre un elemento extraordinario de ese asunto de tocar directo. O sea que parece que ese asunto llegó hasta Nueva York por ahí, porque pues obviamente... Déjame decirle para que él se entere, pues si no... Sí, perdón. No. So we say that he got his first recording of Rafael Mendes recording around 1970s. He wasn't playing trumpet at all, and many years later he went and saw Adolf Herzl playing with the Chicago Symphony and found out some similar characteristic on the lineal way to play. Playing straight that he thinks that, and he's hear that and Manny Laureanos too, that they play similar way as Rafael Méndez. He thinks there have been some influence there. Maybe it's probably the same question they have from. Manny was certainly influenced by Mendez. I never met Herseth, but of course in North American orchestral playing he is a legend. I would say his role maybe in the Chicago Symphony was different than a normal principal trumpet role. It was maybe more towards a European solo trumpet role, maybe. Okay. Dice que conoce al maestro Manny, que sí, él puede dar fe que está influenciado por Rafael Méndez, que nunca conoció a Herzl, pero que el rol de Herzl como solista en la Chicago era bien diferente a los solistas de las otras orquestas, que era un poquito más enfocado en el solista europeo, en el estilo de tocar. It does seem like, Herseth's personality was also bigger or allowed to be bigger than normal in a symphonic setting. Sí, dice que también la personalidad que tenía Herzl era mucho más grande y le permitía ser más grande, más visible en la sinfónica, ¿no? And Manny is someone who I know and I've heard many times, and he's certainly an incredibly expressive player also.
Y Manny, que pues lo he visto tocar y lo conozco, es un músico muy expresivo. More in the line, I would say, again, of like of a solo principal trumpet player, right? Más en el solista, trompetista principal. So I see the similarities maybe you're talking about. Yes. Okay. Sí, que ve las similitudes entre Mendez, Manny y Herzog. Muchas gracias, muchas gracias. Y de verdad que uno piensa que ha sufrido, pero cuando oigo la historia de él, pues uno tiene que darse cuenta que hay gente que ha sufrido mucho. As he said, we think we suffer as a trumpet player when we hear Mendez' story. We think, you know, and your story too. So we think people, you know, suffer more. Yeah. Well, Herzog had a similar story. I think we all have stories. Each one of us has stories, right? Yep. Que todos tenemos historias. Él también tuvo su historia de accidente. Gracias, Rafael. Ok, gracias a ti. Vale, pues continuamos. The next question. Masters, José Antonio Mata, trumpet teacher in Ramón Garay Conservatory, Jaén. Qué raro me queda así en inglés. Maestro José Antonio, cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes. Hello. Hello. Simplemente, bueno, encantado de conocerle. Muchas gracias por la historia, porque la verdad es que el gran maestro Rafael Mendez, pues, es digno de alabar, ¿no? Lo primero que yo escuché de este señor fue Moto Perpetuo, y una de las cosas que más me llamó la atención fue quizás la respiración circular, ¿no? No sé si es quizá uno de los fuertes, bueno, evidentemente su articulación, su capacidad de manejar el aire y todo, ¿no? Pero bueno, ¿cree que la respiración circular es muy importante o es muy importante en la carrera de Rafael Mendez? They say thank you very much for all the, you know, the details about Rafael Mendez' life, and he said that Morto Perpetuo was the first recording, or you know, or piece that he heard about Mendez, and you got impressed about the circular breathing. Me too. Thing, yeah. And if you think it's something, a technique that is really important to know or to work on it or have it, you know. I used to think so, and I'm not sure anymore. Pensaba que sí, que era necesario, pero ahora no estoy seguro. So what was interesting about the Moto Perpetuo Mendez recorded was that he actually did that live. Lo interesante de la grabación del Morto Perpetuo que Rafael Mendez hizo es que se hizo una grabación en vivo. Now in the recording there are 2 edits. Que hay 2 ediciones en la grabación. That's it. But his sons, his twin sons, Robert and Ralph, did say that Mendez used to play that piece live. Sí, que sus hijos decían que Mendez tocaba esa pieza en vivo. And so then when I started touring the music of Mendez, I would circular breathe in a cadenza. Que cuando empecé a hacer tour con la música de Mendez, pues yo podía hacer circular breathing, ¿verdad? En la cadenza. And it was very effective for an audience. They would be... Que impresionaba al auditorio, se impresionaba. Then 10 years later came YouTube. Y 10 años después vino YouTube. And now it's not impressive anymore. Y no es impresionante ver a alguien hacerlo. Right? Because I think with YouTube comes this feeling that we've seen everything. Que, pues, yo pienso que con YouTube viene este sentimiento, ¿verdad? Esta impresión de que nosotros lo hemos visto todo. And maybe that's okay. Y tal vez está bien, eso está bien. Because then we're forced back to what Mendez was doing. Porque eso nos fuerza a regresar a lo que Mendez estaba haciendo. And to me, he was using that as an invisible technique to make the music. Que para él estaba usando esa técnica como un recurso, ¿verdad? Invisible para hacer música. Right. And so I don't circular breathe in public anymore. Que ya no hago circular breathing en público nunca más. Because I realized maybe for me it was more of a trick and not enough music. Que pues, llegó a la conclusión de que para mí fue un truco y no había música suficiente. That's just me. I know there are other trumpet players who now do use it musically.
que sí conozco gente que la usan musicalmente. I'm just not one of those. Que no soy uno de ellos. Muy bien. Muchas But it gracias. was, you know, when he brought it into the trumpet, it was revolutionary also. Que cuando él lo trajo a la trompeta era algo revolucionario. He learned it from a snake charmer at the World's Fair in Chicago. Lo aprendió en Chicago, en el World Trade, ¿verdad? De un encantador de serpientes, que tocan la flauta. Muy bien. Pues nada más. ¿Alguna anécdota de Clark o algo así? Porque estudió, creo, al final de su vida, ¿no? Bueno, en algún momento estudió con Clark. Maestro, perdón, ¿una anécdota de Mendez con Clark o de Joe con Clark? No, de Mendez. Yeah. All All right. If you have any, stories about Mendez and Clark, because he said that he knows that Mendez studied with Clark at the end of his life. Well, all I know is that Mendez went to Clark for help after his embouchure accident, and Clark was not able to help him. Okay. And then he came back and played for Clark again after he was rehabilitated, and then Clark was blown away. Sí, So impressed. Lo que sabe es que Mendez fue donde Clark cuando tuvo su accidente y Clark no lo pudo ayudar, y muchos años después cuando Mendez se rehabilitó regresó y tocó para él, y Clark estaba impresionado de la manera del virtuosismo de Rafael Mendez. There may be more stories, but I don't know them. Que a lo mejor hay muchas más historias, pero él no las conoce. Sí, bueno, simplemente era porque quedó impresionado, ¿no? Es lo que lo que entendía, ¿no? That's the same I hear, that he was impressed by Mendez playing. Yeah. Muchas gracias. De nada. Thank you. Gracias. Perfecto. The next questions. Master Francisco Arias, trumpet teacher in Oviedo, Principado de Asturias High Conservatory. Hi, Joe. Hey, Francisco. Thank you very much. Nice to have met you. I'm very grateful for your collaboration with our platform. It was a pleasure to listen to you and learn with you and from you. I have a question. Okay. What could you tell us about your experience with Canadian brass and the New York Brass Arts Trio, and in general in the world of chamber music? So chamber music is something that I wanted to do since I was a small boy. And the reason was that I saw Canadian brass on television. Música de cámara es algo que siempre quise hacer desde que era un niño, y la razón es porque veía el Canadian Brass en televisión. So there were four TV stations. Habían 4 canales de televisión. One was a public station, and they would show music. Ahí una era pública y presentaban música, conciertos. So, and I saw Canadian brass, and like millions of other people, was very inspired. Y vi el Canadian Brass y como a miles de otras personas quedé inspirado. And so I tried to have a quintet in my high school, when I was young, to play some Canadian brass music. Traté de tener un quinteto cuando estaba en la escuela primaria para tocar música de Canadian Brass. And then when I went to college, I also met, famous trumpet players from other quintets too, like the American Brass Quintet or Empire Brass Quintet. Cuando fui a la universidad a estudiar, pues también conocí trompetistas famosos de otros quintetos, del Empire Brass, del American Brass Quintet. And so I came to understand, chamber music as it relates to brass. And then my first job was actually with, my first job after university was with a chamber music group called Meridian Arts Ensemble. Sí, entonces cuando empecé a entender la relación de la trompeta en la música de cámara, y mi primer trabajo cuando salí de la universidad fue con el Meridian Brass Ensemble. So, and that group was famous for playing the music of Frank Zappa. El grupo se hizo famoso por tocar la música de Frank Zappa. Si no tienen la grabación, busquen la gente excelente. But also really important in contemporary music.
y muy importante en la música contemporánea. After that, I was a soloist full time, and then I went into Canadian brass. Y después del Meridian, pues tuve full time como solista y luego llegué al Canadian Brass. And that, if there's one word I can use, amazing. Si pudiera describirlo con una palabra, pues amazing, ¿no? Extraordinario, In so many ways. de muchas maneras. So to be there, I was there for around 8.5 years, I think. Estuve como 8 años y medio en el Canadian Brass. How do I describe it? I had nothing to do with that group's success. Que no tuve nada que ver con el éxito de ese grupo. That group is successful because of the people who started the group and used their life energy to make that group from nothing. Very much like Mendez, they created something on their own. Ese grupo es exitoso gracias a las personas que estuvieron ahí desde el principio, que dieron su vida, su energía en crear algo desde cero, que no existía, como algo como lo que hizo Mendez. And you know what I found really inspirational about them is also learning about how they started. Es muy interesante saber cómo ellos empezaron. For example, in their first 2 years, they were doing 500 to 600 children's concerts every year. En sus primeros años, 2 años, ellos hacían entre 500 y 600 conciertos para niños al año. And so they would learn how to play for the child and everyone, right? O sea, que estaban aprendiendo a cómo tocar para niños y para todo el mundo. How to really connect with people. Cómo realmente conectar con personas. And also the things that didn't connect with people. Y cosas que no conectaban con personas. And the way they played, the way they looked at you when they played, just the way they communicated. Y aprendieron la manera de mirar, de verse como tocaban para conectar con las personas. And then when I joined them, I was very aware of this, that they were very similar to Mendez and that they started something from nothing. Y cuando me unía al Canadian Brass estaba muy consciente de que ellos era muy similar a Rafael Méndez, que empezaron algo desde cero. So if there's another thing that I learned from them is that it was so lucky to be around creators. Otra cosa que me gustaba, ¿verdad? Aprendí es que yo era muy afortunado de estar alrededor de gente que eran creadores. Constantly full of ideas, constantly creating, constantly thinking of what is going to come next. Sí, todo el tiempo consciente y pensando en cosas que había que crear, en qué había que hacer para conectar y esas cosas. So also very similar to Mendez is to how many people they influenced that are not professional musicians. Y muy similar a Mendez, la cantidad de personas que el Canadian Brass ha influenciado que no son músicos. Right. And and you asked also about the New York Brass Arts Trio, which is a different type of chamber music group. El New York Brass era otro tipo de grupo de música de cámara. All right. So it's fair to say that my main job is teaching. Es justo decir que mi trabajo principal es enseñar. No longer am I on the road most of the year. Que ya no estoy en la calle Right. durante todo el año. We talked earlier, I think, with Angel, that our goals change throughout life. Que right? como mencioné antes, pues nuestras metas cambian a través de la vida. So now my goal is to have, I would say, more balance. Que ahora pues mi meta es tener más balance. And different ways of sharing. Y diferentes maneras de compartir. So a group like the New York Brass Arts Trio is good for that because we are not a full-time group. Okay. Dice que el grupo era muy bueno porque no era un full-time group, no era de tiempo completo y le daba esa libertad de... But like the other groups I've been in, I'm surrounded by people who inspire me. Como otro grupo está rodeado de personas que lo inspiran. Which is really important to, when you choose groups to be in, choose people who inspire you.
Right. Que es muy importante cuando uno escoge un grupo con el que quiere estar, que haya gente que te inspire. Escoja uno. I'll show you. I'll play something for you. Yeah. Voy a tocar algo para ustedes. Right. Mm-hmm. Let's see if you can identify this. This recording comes out in a 1 month from now. A ver si puedes reconocer esto. Esta grabación sale en un mes. Lo que es estreno. Wow. So I like that group. It's inventive. It's inventive. The horn player is a very famous horn player, David Jolly, and also a fantastic trombonist from Israel, Chaim Avutzur. And you know, I lived in New York for over 22 years, so that's where we became friends and started the group together. And we still concertize, not this year, obviously, but so that's the new recording that comes out soon. And we play that and Bach Chaconne and some Piazzolas, some Chick Coreas, some other Bach, some Bartók, and just have fun. I'm glad you liked it. Wow. Thank you, Master. Incredible. Oh, Incredible. just fun. Thanks. Dice que vivió 22 años en Nueva York y por eso de ahí hace el contacto con estos músicos del grupo y que pues este año no han podido tocar, pero él mencionó la lista del repertorio que tocan, ¿no? De los compositores. Sí, podéis escucharle en internet, en la página del Brass Trio. Tiene unas grabaciones de Bach, de Beethoven, increíbles. Oh, you like it? No, thank you. I'm glad you like it. I like very, very, very much. It's incredible. Yes. Thank you, Master. No, thanks. Okay. Last two questions, Master. Okay. All right. From me. All right. The more difficult questions. Okay. Oh, great. Voy a hacerlas en español, ¿vale, Nitai? Para que nos puedan seguir todos. ¿Te parece? Sí, con pausa. Son dos cuestiones en una, ¿vale? Sí. En el libro del sistema original para metales de Luis Mayo,
que si no recuerdo mal era de Claude Gordon, me corregí si me equivoco, especifica que cuando Rafael Méndez tuvo los problemas que tuvo, fue a visitar a Mayo. Okay. This already sounds like a very difficult question, Jorge. He hasn't said the question yet. He's telling that that is known that that when Mendez had the accident, went to visit Maggio to have for Right. help, and then the Claude Gordon book has some reference of that. Pero cuando estuvo el maestro David Hickman en nuestro programa, nos indicó que no fue así, que fue al contrario, que fue Mayo el que visitó a Méndez. So he said that when Hickman was here with us last year, he said that it's not that was Mayo that went to visit Mendez for help. That sounds right to me. Whatever Professor Hickman says is right. Eso suena correcto. Todo lo que diga Hickman es correcto. Okay. You know, one of the things I admire about my professor is that I don't think I think if there was a competition in the world as far as who knows most about trumpet, I think he would win. Sorry, not to insult anyone else. He's my professor, so that's the way I think. Sin insultar a nadie, ¿verdad? Solo porque él es mi profesor, que si hay una competencia en el mundo de quién sabe más cosas de trompeta, pues David Hickman gana. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, entiendo que él apoya la teoría del maestro Hickman, que fue Rafael Méndez el que instruyó a Mayo con esta serie de problemas. La otra cuestión viene por me gustaría saber su opinión acerca del gran héroe de todo esto, que es el padre de Rafael Méndez. Su padre es el que le instruye de joven y el que luego, según nos contó Hickman, es el que le ayuda a resolver sus problemas. So he said that he wants to know your opinion or have you comment about Rafael Mendez's father, who teach Rafael Mendez when he was a kid and also, help him after the accident. If you have any, input or opinion. Yeah, well, with age comes wisdom, right? With age comes wisdom. Viene el conocimiento, sabiduría. And I think most people are always very surprised that his father was his best teacher. Que mucha gente está sorprendida de que su papá era el mejor maestro de But his father sounds to me, very much like Mendez. Que para él, el papá suena muy parecido a Méndez, ¿no? A creator. Un creador. Making something from nothing. Haciendo cosas de cero, desde nada, creando. No. And so if we just look at the fundamentals he taught Mendez. Si vemos los fundamentos, ¿verdad? Los básicos que le enseñó a Méndez. I think fundamentals are not really going to change that much in history, are they? Pues fundamentos no van a cambiar mucho en la historia. So I think it makes a lot of sense to me that he took the trumpet away and said start from the beginning on the mouthpiece. Que hace mucha lógica para mí, el que le dijo no toques más trompeta, pues la boquilla, si sabes de cero, ¿no? Con la boquilla. Right. But it seems also what he taught was love and patience. Que parece que le enseñó amor y paciencia. Okay. Y Nitei, pregúntale al maestro si podríamos afirmar, entonces, sin llegar a equivocarnos, que, por ejemplo, en el método de Rafael Méndez, que en Europa es uno de los grandes desconocidos, ¿no? Pero se puede apreciar claramente su visión sobre la pedagogía del instrumento, si podríamos afirmar que toda la filosofía que aparece en la enseñanza de Rafael Méndez viene derivada de su padre, que no era trompetista, era un instrumentista de cuerda, no sé si no recuerdo mal. Sí. So Joe, he's asking me if having that info about his father, we can we say that all the Rafael Méndez teaching or playing philosophy comes from his father, that he was a string player or a band director? I think so, right? But also, I mean, can't we say that about every one of us? I mean, my role models were my parents, so my playing is going to also reflect my parents.
Y él dice que podemos So decir probably eso, two things, yeah, for pedagogically, yes, but also just who he was as a person, sure. que sí, que podemos decir que sí, no solo en su manera de tocar, sino como él era como persona, que todos somos reflejos de nuestros parientes, de nuestros padres, ¿no? Yeah, okay. Okay, fantastic. Very good, Master Burgstaller. Thanks. Marcello has a question. Should we answer Marcello's question also? Last question. Maestro, Marcelo, cuando quieras. No te oímos, maestro, no te oímos. Activa el micro. Ok, gracias. Solamente para chusmear, como decimos nosotros. ¿En qué año has estado en la cana de Ambras y si has tocado con Ronald Rumner, el maestro de Nitá, y que estuvo acá en Isla Verde y tuve el privilegio, junto con Andy Cuello, en conocerlo? He's asking me what year do you start playing with the Canadian brass and you have the opportunity to play with Ronnie? So Ronnie is a mentor and a friend to me. And obviously, I think Ronnie is one of the greatest all-time trumpet players in the history of the instrument. Dice que Ronald fue su mentor y su amigo y que piensa que es uno de los más grandes trompetistas del mundo. Right. So I started in Canadian brass, I think, in 2001 when I was 30. En el 2001 empecé en el Canadian brass cuando tenía... Just when I was turned 30, and maybe in July, I think. And so that was my first year and a half was with Ryan Anthony. Que mi primer año fue con Ryan Anthony, como la otra trompeta era Ryan Anthony. And then after that with Stuart Lawton. Stuart Lawton tuvo después de Ryan Anthony. And then after that, then many concerts with Ronnie. Y después de eso, tuvo muchos conciertos. Sorry, I interrupted. That was the time that the Canadian brass had the Dream Team trumpet. Like we had a dream team, and yeah, so the dream team was basically I played all the time, and then there were 3 or 4 major people that would rotate, and so we would have different partnerships. Yeah. That was the year I was studying with Ronald at Illinois. So yeah. Right. En ese año, 2000 al 2002, el Canadian Brass hizo lo que ellos llamaron el Dream Team de las trompetas. Y tenía 4 trompetistas. Joe tocaba fijo y los demás rotaban. So I'll tell you, because I was able to partner in different ways. It was the dream team for sure, but it was a dream for me. Que fue un sueño para mí en realidad tener ese equipo. Right. So, like for instance, one of the trumpet players I played with a lot there is now a permanent member of the Canadian Brass, Brandon Reidenhauer, who's amazing. Sí, Brandon, que está ahora en el Canadian Brass, es uno de los miembros de ese equipo de Dream Team Trumpets. You know, one of the amazing things about Brandon is he is also a creator, right? Sí. Brandon también es un creador de cosas. Ryan did still play sometimes. Sí, Ryan todavía toca. Ronnie played a lot. Sí, Ronnie tocó mucho durante ese periodo de rotación. And so, you know, playing with Ronnie or Chuck or Gene, every time that you play with them, for me, was a lesson. Sí, cada vez que yo tocaba con Ronnie, con Jim y Chuck, que son los fundadores, ¿no? Era como darle una clase, era como coger una clase. Not that I was a child anymore, but you still, anytime you hear them play, there's so much to learn. Sí. So much to learn. No es que yo fuera un niño, ¿verdad? Pero cada vez que tú los escuchas a ellos tocar, hay mucho que aprender. Also, a couple other really fantastic trumpet players. Jeroen Berverts from Belgium. He teaches in Hanover. Okay. Un trompetista de Bélgica. I cannot pronounce the last name. Sorry. Jeroen Berverts. And he teaches in Hanover. Also, the first woman trumpet player in the history of Canadian brass, from Montreal, Manon Lafrance. Sí, esa fue la primera mujer en la historia de Canadian brass de tocar con ella, ¿no? So that was quite amazing for me to be able to play with the different trumpet players, because every partnership is different.
Sí, que fue una experiencia extraordinaria el poder tocar con diferentes trompetistas, porque cada partnership, como le dice él, cada es diferente. So then that was 2001 to 2009. Desde el 2001 al 2009. But you know, anytime I played with Ronnie played all his parts, and I would play Freddie's parts. Cuando tocaba con Ronald tocaba sus partes originales y yo tocaba las partes de Fred Mill. Right. And if I played with Brandon, we would share the piccolo things. Entonces cuando tocaba con Brandon, todo intercambiaba las partes de piccolo. So it will always, as in any great partnership, you always try to balance things that you're good at and that you can bring out the best in the other person. Como cualquier unión de camaradería, siempre trataban de balancearse y compartir para sacar lo mejor de cada uno de ellos como ejecutante. Yo quería, Jorge, hacerte una pregunta como moderador. ¿A mí? No sé cuál. Sí, no, porque pregunto, ¿cómo termina esto? Make it a very difficult question. Make it very difficult. No, porque es un pedido que voy a hacerle a usted. Decirle a Anita. Voy a hacer un pedido. Well, he's going to ask you something, Joe. Okay. Por eso voy a pasar por encima de Jorge, porque yo no sé cómo era el plan de esto. Pero me encantaría que si termina esto, que termine con que nos toque algo. De preferencia que tenga la influencia de su maestro, de su mentor, ¿no? De lo que sea. Que toque lo que quiera, me encantaría. Si os parece, tenemos antes una pregunta del maestro Daniel Cuello y le pasamos la petición del maestro Marcelo, pero vamos, casi seguro, ya os digo que lo va a hacer sin problemas. Joe, I'll let you know at the end. Okay. Danielle has a question too. Disculpe, los argentinos somos de romper el protocolo. No, Jorge, yo simplemente quiero saludar y agradecer porque tenemos por primera vez la cara visible de la producción a Marco, a tu hijo. Salud. Gracias por todo lo que hacen por la plataforma. Sí, está en la sombra, La producción tiene eso. The production is in the dark, okay? It's a great production. They're saying thank you to the production. Yes, thank you so much. It was an honor for me to spend this time with you. Some of you I've met, and some of you I look forward to meeting more. Ha sido un honor para mí tener este tiempo con ustedes, algunos ya conocidos, otros. It's a small world we're in, huh? Es un mundo pequeño. How has teaching been for you? How is teaching and playing for you right now? How are you keeping happy? Dice como, for any of you. Como para nosotros, ¿verdad? El que quiera decirlo, que cómo es el enseñar y el tocar, cómo nos mantenemos ahora mismo felices con esta situación. Pues dile que nos mantenemos felices de muchas maneras, pero que esta de aquí es una de ellas. Jorge is saying that doing this, what we're doing right now, is the best way to stay happy. Yeah. In these times, you know. Yeah. Yeah. Es curioso cómo ha tenido que venir una enfermedad que a priori nos separaba para unirnos. Es curioso. It's really curious that how this pandemic or disease has had make us to get, you know, closer. You know, trumpet players from all around the world, and yeah. I agree. Have you seen my TV show? With the warm-ups? Have you seen my Facebook warm-up show? Que si han visto el show de warm-ups. Yeah. Excellent. It's on pause right now. Yeah. It's hard to get everyone around, but maybe we can connect when I start that again. Maybe we can connect our shows. Yeah. Que algún día ahora mismo está en pausa porque no se puede tener a todo el mundo en un solo cuarto, pero cuando esto vuelva a la normalidad podemos tener unir los dos shows. What would be really interesting to me is that we have so many important teachers here that maybe we could do something together. Lo que creo que es importante es que tenemos buenos, excelentes maestros en esta plataforma ahora mismo y que podemos hacer algo juntos. Fantastic. That would be wonderful. That I would like to see you guys again. Yeah. Que sería espectacular poder verlos ustedes de nuevo. Pues tomamos nota y ya tenemos al maestro
Joe Burgstaller. Taking notes, man. Yeah. Pues, Nitai, si te parece oportuno, trasládale la petición del maestro Marcelo Campillé, que nos haría mucha ilusión a todos. So Marcelo, I was asking before if before you say bye, and you can play something, that's something that will, that represents the style of your t-shirt and your style. Sure. Well, I can finish the Bach I was playing for you. That was that's something I'm working on for a recording now. It's a different interpretation of some Bach cello suites. Va a terminar el Bach que empezó ahorita, que es algo que está trabajando para una grabación de tocar diferentes interpretaciones de la suite de cello de Bach. I think I have it by memory, but I'm going to bring it here. The right microphone. Spit in the horn. Okay, uno más. Wow, 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 wow. Fantastic. Oh, you're very kind. Oh, incredible, Master Security. Incredible. Wow, 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 wow. Uf, qué programa. Uf. Sí, señor. Master Burgstaller, thank you very much. It's a great honor for us, your visit, our program. Thank you very much. Thank you very much. It's so fun to spend this time with you. Thank you. Okay, thank you. Bueno, hoy hemos tenido un programa increíble. Me gustaría dar dos aplausos fuertes. El primero para el maestro Burgstaller. Thank you very much. Ayudadme todos. Hi. Thank you very much. Y otro aplauso al maestro Nitai Pons por su labor de traducción. Maestro Nitai Pons, thank you very much. Thank you very much. Me perdonen lo malo por ahí. Ha sido fantástico, Nitai. Muchísimas gracias. Bueno, os comento rápidamente. Terminamos el mes de enero.
Seguimos en febrero. Bueno, ya hice público el elenco que tenemos de artistas. Los trompetistas quieren venir a nuestro programa. Ya tenemos prácticamente en septiembre también nombres propios que todavía no vamos a desvelar, pero que son muy ilusionantes. En febrero continuamos el día 7 de febrero con Adrian Griffin, que es solista de la Orquesta de Jalisco, si no recuerdo mal. Monterrey, sí. Monterrey, perdón, sí. Adrian, yeah. Y el 21 de febrero, que tendremos a Felipe Rodríguez, que es trompeta solista en la Orquesta de Puerto Rico. 7 y 21. Durante esos días estaremos con la trompeta, nos quedaremos con la trompeta. Master Burgstaller, thank you very much. Thank you very much for your visit. Wonderful Muchas gracias a todos y todas por quedaros con la trompeta. Nos vemos en la próxima. Chao.